ന ന ന കൃതണരകാം കൃതണരകാം കൃതണര കൃതണരകാം കൃതണരകാം കൃതണര കൃതണരകാം 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 ന ന ന. നമസ്കാരം. വീണ്ടും വായ്ത്താരിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഒരു അപൂർവം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. കുഞ്ചു നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയുന്നത് അനറ്റ് ലെഡേ, ഫ്രഞ്ച് വനിത. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയധികം സുന്ദരമായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു വിദേശ വനിത ഇടക്കാലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ കേരള സന്ദർശനം അടുത്ത കാലത്തുമായി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിന് ചിലപ്പോൾ അല്പം തപ്പലുണ്ടായി എന്ന് വരാം. പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എങ്ങനെയും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അവർ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. 1977 മുതൽ 77 ഇന്ത്യയുമായും പിന്നെ 78-79 കേരളവുമായും കഥകളിയുമായും വളരെ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കിങ് ലിയർ എന്ന കഥ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംവിധായക കൂടിയാണ് ഈ അനറ്റ് ലെഡേ. പ്രഗത്ഭരായ ആചാര്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ, പത്മനാഭനാശാൻ, കൃഷ്ണൻകുട്ടി പുതുവളാശാൻ, അപ്പുട്ടി പുതുവളാശാൻ തുടങ്ങിയ മഹാ ആചാര്യന്മാരെ, ഗോപിയാശാൻ തുടങ്ങിയ ആചാര്യന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കിങ് ലിയർ അവർ നിരവധി വേദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അത് രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണവും അത് രൂപപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. നിരവധി കണ്ടംപററി ഡാൻസുകൾ അവർ വിദേശത്ത് കഥകളി കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും കഥകളിയും നൃത്തവുമായും ഭരതനാട്യവുമായും അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായ പരിചയവും അറിവും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിന്നെ കഥകളിയുടെ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തെ അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവർ വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എങ്ങനെയും നമുക്ക് അവരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാം. അനറ്റ് ലെഡേ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കിളിമംഗലം കുഞ്ചു നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയം പറഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സംഭാഷണത്തിലുള്ള ഒരു പുതുമ എന്നത് അദ്ദേഹം ഈ അനറ്റ് ലെഡേ കൊണ്ടുപോയ യാത്രയിൽ ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഉള്ളതാണ്. ഈ കഥകളിയുമായും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കിങ് ലിയറുമായും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടംപററി ഡാൻസുമായി, അതായത് ഷെല്ലിയുടെ ലാ സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് മലബാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിവിധ പേരുകളിൽ ഈ കണ്ടംപററി ഡാൻസ് കഥകളിയുടെ അഭ്യാസമുറകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിനും അതിൽ കൊണ്ടുപോയതിൽ പങ്കുണ്ട്. എങ്ങനെയും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ വളരെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വായ്ത്താരിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ഇന്ന് കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഇടം പ്ലസ് തല വായ്ത്താരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് നമുക്ക് അനവധി കാലമായിട്ട്
കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 40-45 കൊല്ലമായി കേരളത്തിലെ കഥകളിക്കാരായിട്ടും ഒക്കെ വളരെയധികം പരിചയമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന്, പാരീസിൽ നിന്നുള്ള മിസ് അനറ്റ് ലിഡയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, കഥകളി വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും, പിന്നീട് അവർ കഥകളി ആക്ടേഴ്സിനെയും അതുപോലെ വാദ്യക്കാരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ സ്വയം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത കിങ് ലിയർ കഥകളിയും മറ്റുള്ള കണ്ടംപററി നൃത്ത രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് പകർന്നു തരും. അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹലോ അന്നറ്റ്. ഹലോ. ഹൗ ആർ യു? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം എവരിബഡി. സുഖം തന്നെ? സുഖം തന്നെയല്ലോ. എന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നത് എന്നേ വന്ന്? ദിസ് ടൈം ഐ കെയിം അബൌട്ട് 2 weeks ago. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം വരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? I gave a conference at Kalamandalam a few days ago about the story of one of my productions, Kathakali King Lear. I think we will talk about it a bit more. Yeah, okay. Yes. Okay. See, I'm going to ask you a few questions. You know, for example, when did you come to India for the first time, and what prompted you to come to India? Okay. The very first time I came to India was in 1975. I was a student in Indian languages and Indian culture in France, in Paris, and my first visit was in 1975. But then later on, I came from 1978 onwards with a scholarship, Indo-French scholarship program, and that is when I spent the longer time in Kerala, for example, from 78 onwards. Okay. When you came first, I suppose you had some training at Kalakshetra. Yes, the first year I was in India, I mean, in 78, In 78, I spent a year in Madras, and I was at Kalakshetra for some time, and I was also learning Bharatanatyam and Kathakali with Dhananjayans in Chennai. Okay. We called it Madras at that time. Right. And then, why did you, if I may ask, why did you leave Bharatanatyam and chose to be a student of Kathakali? Actually, originally I come from the theatre world. I was an actress, Nadi ayirnu, theatre, and dance was interesting for me because I was interested in movement in general. But Kathakali appealed to me more because Kathakali is dance and theatre. And that is what appealed to me. And when I was in Chennai and when I was in Madras with Dhananjayan Sir and Janardhanan Sir, both of them, after a few months, told me, if you really want to learn Kathakali seriously, you have to go to Kerala. So this is what I did. So I shifted to Kerala from Chennai to finish my scholarship here. Okay. Okay, let me ask you this another way. You are from Paris, and you know the Milena Salvini's Institute, Mandava. In any way, was she influential in your selecting or to become a student of Kathakali? Yes, of course. I mean, she was the first person I saw performing Kathakali in Paris. She did a little solo piece one day and I watched it by chance. And later on she had a teacher coming from Kerala, Sadanam Nandakumar, who was coming every year for a month or two. And I started being really interested in Kathakali at that point. But Milena told me, no, you don't learn Kathakali now. I want you to be a Bharatanatyam dancer, and I was very frustrated. After 1 year, I said, Milena, I want to learn Kathakali. So she said, okay, then you go. That's how it started. I was very sure that Kathakali was the thing for me, mostly because of acting and dancing at the same time. Okay. The combination of body movement and acting was for me the most interesting in Kathakali. Okay, right. So after Kalakshetra, you chose Sadhanam. Any particular reason for selecting Sadhanam? Because naturally Kalamandalam is looked upon as the
premier institute. Yes, yes, there was particular reason because I came over to Kerala to visit the institutions. Yeah. And I suppose one of the particular reason is that on the way to Sadanam, I was in a taxi and I met somebody on that taxi. The only person I met on that road, because in that day it was just a mud way, a mud path. The person I saw was Mr. Unnikrishnan. Chendaji. Oh, Chendaji, okay. And he's the one who told me how to get to Sadanam. So thank you, Chendaji. Oh, he was a teacher there. Yes, he was a teacher. Wasn't his brother Ravi too there? Yes, he was there too. And what made me select Sadanam was that it was a bit out of the way, you know. It was different from Kalamandalam in the sense that it was inside, it was near the river, it was near the paddy fields. And also, another reason was that it was a small team. And all of us together would follow the classes and would have the Cholliya time. So at times when I was not involved in the Cholliya time, I could see the others working. Yeah. And I learned a lot from that, a lot actually. Okay. And also, well, it was far away from the crowds. And compared to Kalamandalam, a foreign student like me, in Kalamandalam, she would have to go with private teachers. Whereas in Sadanam, we were all together. You know? That's so right. that was a different dynamic. Okay. And who were your teachers at Sadanam? So when I arrived at Sadanam, Sadanam Raman Kuti was the Ashan. And I must say very precisely, very clearly, that I learned a lot about Kathakali from Hari Kumar. Because Hari was speaking English, I was not speaking Malayalam then, and we had lots of conversation about Kathakali, and he was very precise about things. So that's mostly how I learned, really. And then Kumara Ashan came, so that was another level. And with Kumara Ashan at the beginning it was a little difficult because he was there mostly to look after the elderly students and particularly Hari. So he was hardly looking at me at all. So I felt very frustrated. So after a few days I thought, well, what do I do? So I took my courage and I went to him and I spoke with him and I said, you know, I have come all the way from France not to see you teaching others. I would like a little bit of teaching for myself. So the next morning, he came behind, you know, in the Kalari during the Purapad, he came behind me and he took his, how do you call this little stick? And he started hitting my feet because they were not correct. And from that moment onwards, he was my Ashan. Hitting or just tapping? Tapping. Tapping. Okay, right. Yes. അന്ന് ആരൊക്കെ ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അറ്റ് സദനം? സദനത്തിലെ ആകുമ്പോൾ ആ സമയം സദനം ബാസി ഉണ്ടായിരുന്നു, സദനം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ചെന്ത, പിന്നെ വേഷത്തിന് ഹരി, സദനം സദാനന്ദൻ അല്ലേ, സദനം സദാനന്ദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ആരാ Chenda Unnikrishnan ഉണ്ടായിരുന്നു. He was not student, he was learning. Okay. I am going to take you back again, once again, back to Paris, you know. 1960 എന്നിട്ട് ആദ്യം കഥകളി കണ്ടത് എവിടെ? ആദ്യം കഥകളി കണ്ടത് പാരീസിലാണ്. പാരീസിലെ മിലിന ഒരു ടീച്ചർ, എല്ലാ കൊല്ലം ഒരു ടീച്ചർ വരും. ഇത് സദനം നന്ദകുമാർ അല്ല, ഇത് സദനം നന്ദകുമാർ. അന്ന് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒരു പാരീസ് തിയേറ്ററിലെ ഒരു സോളോ പീസ് ഈ ആക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അന്ന് കണ്ടത്. 1967 കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വലിയ ടൂറുണ്ടായി. 1967 മിലന കൊണ്ടുപോയത്. അന്ന് കഥകളി കാണുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ എനി പെർഫോമൻസസ്? അന്ന് ഞാൻ പാരീസിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ. എന്നാൽ
അന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല കഥകളിയെ പറ്റി. 67 അന്ന് എവിടെ താമസം? അന്ന് തെക്കൻ ഭാഗത്തിലെ ബോർദോയിലെ. അവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പാരീസിൽ വന്നു. പാരീസിലെ ഒരു ഓറിയൻ്റൽ ലാംഗ്വേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠിച്ചു, തമിഴ് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ പറ്റി പഠിച്ചു. അന്നാണ് ഞാൻ കഥകളി കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നോട് അന്നറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമിഴ് പഠിക്കാനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയെന്ന്. അതെ. എന്നിട്ട് എന്തോ ഡോക്ടർ എസ് സംഗീതജ്ഞൻ ഡോക്ടർ എസ് രാമനാഥൻ്റെ കൂടെ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? യെസ്, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ തമിഴ് actually. So my first year in Madras, normally it was for Tamil. അപ്പോൾ കഥകളി പഠിച്ചു, ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു, കുറച്ച് മ്യൂസിക്. പക്ഷേ മ്യൂസിക്കിന് ഐ എം നോട്ട് ടാലൻറ്റഡ് അറ്റ് ഓൾ. But Tamil, I worked with Professor S. Ramanathan, who is a great musician and a very, very nice man. And a Veena player too. Veena player, of course. Yeah. And together we translated Nandana Charitam from Tamil to English and French. Nandanar Charitam. Yeah. Nandanar. So yeah. That's what I did also. All this in 1 year in Madras. Okay. So Sadhanathile Adhyapanam Kazhinju. You went back to Paris, didn't you? After Sadhanam. Yes. Went back to. Then I remember. Or you came back as a student in Kalamandalam. Yes. Now see, the first time you chose Sadhanam, now you came to Kalamandalam. Any reason for that? That is a difficult question. It's hard for me to remember precisely. I think I had met your father. Yeah, okay. Vasudevan Namboothiripad, and I had lots of conversations with him, and he thought that it would be interesting for me to be in a gallery at a certain level, and he was very keen that I go to Padmanabha Ashan's gallery. So in order to go to Padmanabha Ashan's gallery, I have to join Kalamandalam. So I joined Kalamandalam for a few months only, during the rainy season. And Padmanabha Ashan taught me a very difficult part, Krimaravadam Lalita. So every day, and then I performed it at the Kutambalam, and I was so scared. I was so scared. But I did it. ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനും പത്മനാഭാശാനും ഞാനൊക്കെ കൂടി അടുത്തായിരുന്നേ. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൾസോ യു ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് യു വെർ ബിറ്റ് നെർവസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Very nervous. Yes, I was very impressed. Okay. Yeah. So you had classes at Sadhanam as well as in Kalamandalam, and naturally, so you learned few roles, especially feminine roles. Yeah. Did you ever attempt any Purusha Vesham? I worked on Purusha Vesham's Cholyatam in Kalari, but I never performed. I find the costumes too heavy for me. It's too heavy. And I mean, there are so many very good male dancers everywhere in Kerala. Why see me as a male? And I as a performer, I think any role you take, it's a challenge, whether it is a feminine character but the male character, I felt they were too heavy for me. 84 കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന അല്ലേ? കൃഷ്ണകുമാർ, ജയകുമാർ, പിന്നെ ഉദയകുമാർ, അതെ, അഞ്ചുകുമാരന്മാർ. അതെ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പാരീസിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം എന്തായിരുന്നു അന്നറ്റ്, എന്തിലാണ് പ്രവൃത്തി എടുത്തായിരുന്നു? So after this season at Kalamandalam, I went back to France, and I was teaching a bit of Kathakali in Mandapa Center, and also I gave a lot of demonstrations and little talks and a lot of demonstrations in schools
a lot of schools. I went to many classes for young kids to explain what is Kathakali, what is Kerala. I did that over 2 years. And then I came back. I was going and coming. And I got married with my husband, David McCroovy. That's Okay. it's quite a job. And I, in my mind, I was working in my mind because ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കളറിയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഒരു ദിവസം ഈ കഥകളി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോന്നു, വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോന്നു. So this was in the back of my mind for many years actually. But before deciding to do something different, I wanted to be very true to what I was learning. I wanted to be very honest with what I was learning. That is why I spent about 10 years before starting something different. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പാരീസിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോ ഒരു ഡയറക്ടറോ ആവണം എന്നായിരുന്നു മോഹം. അല്ലേ? അത് കഥകളി പോലെയുള്ള ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപം അന്നറ്റ് പഠിച്ചതുമാണ്. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് പാരീസിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഥകളി ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കഥകളിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കഥകളിക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആശയം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? So, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ തലയിൽ ഈ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബേസിക്. പിന്നെ ഡേവിഡായിട്ട്, എൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ട് കുറേ സംസാരിച്ചു. I was, how to say, he was sick of that. I was always telling, we must do something. So ഒരു ദിവസം ഡേവിഡ് സാർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കിങ് ലിയർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല കാര്യമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. So that was the very beginning of this story of Kathakali King Lear. Okay, where did David see Kathakali for the first time? David saw Kathakali for the first time in 1978 in Paris. On the same day he saw me. So he fell in love with you as well as Kathakali. Oh, that's great. It's a story like that. Okay. And I didn't see him for some time, but when we got back together, yes. So this came back to him because when he saw Kathakali for the first time in 1978, quite soon he thought there is something to do with Shakespeare. Because in Kathakali he saw that the characters and the frame of it, the power, the articulation of stages, all what was making Kathakali could bring more power to Shakespeare. So this is when he started thinking about it. Okay. So David wanted to do something, taking a Shakespearean play and adapt it to Kathakali format. Why did he choose, or why did you both choose King Lear as your first attempt? He thought, because he knows Shakespeare more than me, more than I do. And he was very clearly he was very sure that King Lear was appropriate for Kathakali in many aspects. So he chose this play because Shakespeare's King Lear has two stories. Oru kada, King Learinte kada, മൂന്ന് മക്കള്. മറ്റേ കഥ ഗ്ലോസ്റ്റർ, രണ്ട് മകൻ. And these two stories together, it's a bit artificial actually. Some people even think that the second story has been added by Shakespeare later on. Anyway, so David considered that the simplicity of the story of King Lear and three daughters could very well suit Kathakali
conventions. So his idea of adapting King Lear came from that. The decision to avoid the Gloucester plot completely. അത് ഒഴിവാക്കി, മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി ഗ്ലോസ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലോട്ട്. Okay. എന്നിട്ട് I remember, Annette, okay, you both decided to adapt King Lear. അപ്പോൾ പാരീസിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ കിങ് ലിയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവിടുന്ന് സാധിച്ചോ? So, the making of Kathakali King Lear had different stages. First of all, we started a bit like an experiment. Okay. So, we decided to just focus on one scene. ഒരു രംഗം, ആദ്യം ഒരു രംഗം ഒരു ശ്രമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ രംഗം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കിങ് ലിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നല്ല ഒരു സെൻട്രൽ പീസ് ഉണ്ട്. അതൊരു സ്റ്റോം സീനാണ്. What we did, we prepared a text. David wrote an adaptation of this part only, and with me to help, he wrote it in the frame of shloka, padam, atam. Okay, okay. In English, right? Yeah. So that was the first stage. Yeah, okay. The very first stage. With this, we came back to Kerala, Kalamandalam. We had a project of a normal tour on the same year, 1988. And there was a chance to show that scene as work in progress in France, in Montpellier. Yeah. So we started rehearsing only that scene. That particular scene. Yes, okay. in 1988, before going to the tour in Europe. And this involved Padmanabha Ashan, Nelliyod Ashan, who was supposed to be the fool, and Kalamandalam Unnikrishnan Nayar, who was doing the part of Tom. Tom. പിന്നെ പാട്ടിനാരാണ്ടായിരുന്നു? ഇമ്രാൻ അല്ല, ആ ടൂറിലെ എംബ്രാൻഡറി ഉണ്ട്, ഹരിദാസനും and Haridas. അതെ. പിന്നെ ചെണ്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അതെ അതെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. ശിവൻ ആയിരിക്കും. അതെ, അതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്. പിന്നെ കുറേ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ കുറേ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആശാന്മാരായിട്ട് ആൻഡ് കലാമണ്ഡലം authorities. Your father, a lot. Suprin was very, very important in this process. Okay. Very important. Yeah. He was the best ambassador. You know, he is a wonderful diplomat, and he could explain to the Ashans, explain to us, and he was doing the link, the connection. Yeah. So actually, what started the whole thing is that, in my mind, I thought that Kalamandalam will agree for us to do this experiment with students. So, but I thought, okay, my Ashan is Padmanabhan Nayar Ashan. So first of all, I must go to him and tell him about this project. So, അപ്പോൾ ഞാൻ ആശാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു കിങ് ലിയറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എൻ്റെ മോശം മലയാളത്തിൽ. ആ സമയം ആശാൻ അങ്ങനെ കേട്ടു. പിന്നെ little by little, I thought Ashan is very interested by this story, you know. Yeah. And he was relating it to other stories. So at the end, I said, Ashan, ഈ കിങ് ലിയറിൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ. And the next morning, he was in the gallery starting to work on that scene, on that particular scene. Okay. So it was very touching. Okay. So, how many performances did you have at Montpellier? It was not a performance. No, it was. It was a public showing of work in progress. Okay. That's how it is called. Yeah. It was not a full performance at all. Yeah. It was not in costume. It was just like a cholliyatam. Right. പിന്നെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു. That I remember very, very well. You came here, David and you, and we sat here and discussed. And definitely,
thought of approaching secretary for translating Yes. or ആട്ടക്കഥ എഴുതാൻ Yes. വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീധരനും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കണത് അപ്പോഴേക്കും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വേഷം എങ്ങനെ വേണം, ഏതെല്ലാം ഫ്രെയിമിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നോ? ആയിട്ടില്ല. ആദ്യം ഡേവിഡ് ഈ കഥ മുഴുവനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി. This adaptation with the structure of Kathakali play he wrote in English, and this was translated by Iyanko Sridharan first and later by Marumagan Raja. But the decision for Veshams, it came little by little, because the first rehearsal it was an experiment. So, and after discussing a lot, we came to a few conclusions, but it was not final. It took a long time. The first one was about King Lear. So we thought that King Lear should be a Katti, because he is a very arrogant king, very unfair, and he can be violent as well. So for us it was Katti. But some people did not agree. Some people said, no, it should be a Pacha. So there was lots of discussions about that. Then the other big decision was about the fool, the king's fool. In my mind, right from the beginning, my image of the fool was that of the Kudiyatam Vidushaka. This was in my mind right from the beginning. I talked with your father, Suprin, a lot, and with you. I explained to David, I said, David, there is a fool in Kudiyatam. It is exactly the definition of Shakespeare's fool. So why not try? And I think your father did a lot to convince. I remember that very well, because you came here after a rehearsal. ഒരു റിഹേഴ്സലിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് you presented this to my father, and father said that he was also thinking about this in the same line. So but the problem was that you cannot tell this to your ashans both, because you were rather hesitant, because they may not like it and all that. So it was left to father to explain to them next day. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ I still remember he called Padmanabha, നമുക്ക് കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്നും കഥകളിയിൽ ഉണ്ടായത് by taking many things from different art forms. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടിയാട്ടത്തിലെ വിദൂഷകനെ എടുത്തുകൂടാ, കഥകളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട, അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കുറച്ച് വേഷം ഒക്കെ എടുത്തുകൂടാ വെച്ചു. So but still Kumaran Nair was not very happy the way he reacted. I mean, he didn't say anything. But Padmanabhan said, Suprande, that he was, bit. But then Krishnamurti Podwal just stood up and said, of course, we can try that. So that's the way it started. അത് ഉണ്ണീഷ്ണു അറിയുണ്ടാവും, ഉണ്ണീഷ്ണു ഓർമ്മയുണ്ടാവാം. That's the way. So actually it came from you. Yes. The thought. But it was taken from by Suprin. That's for sure. Because my situation in the whole thing was a bit particular, because I was the wife of the director. I was co-director. But I was also a student. I was the student. I was the Shishyati of Kumaran Nayarashan and Padmanabhan Nayarashan. So in that way, one has to keep a bit out of the front line. So yes. So a lot of my role was behind the scene in a way. Before being on the scene. Right. Now, see, King Lear has many very distinct characteristics from the classical plays, Atakathagal. One, as Unnishan definitely knows it, one, there is a storm scene. Storm scene in Kathakaliയിൽ ഒരിക്കലും മേളക്കാർ
സെൻറ്റർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് കൊട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമില്ല. ഇല്ല. അവിടെ വെറും ചെണ്ടയും മദ്ദളവും ഇലത്താളവും അല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇത് കൺസീവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ സ്റ്റോം സീൻ കൺസീവ് ചെയ്തത്? So, for me, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർക്കഷൻ ഐറ്റം ഉണ്ട്. അത് കേലിയുടെ രൂപം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം. ഈ കേലി കളിക്കുമ്പോൾ പെർക്കഷന് മാത്രവും പിന്നെ ഈ ഇലത്താളമൊക്കെ ഉണ്ട്, പാട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഒരു ശക്തി കിട്ടും, എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോം സീനെ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും ഈ അഡാപ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ we had one wish to be able to give each artist a possibility to shine. You know, okay. So that they can show their talent, their art, and their skill. Okay. So we thought that for the percussion artists in Kathakali are often behind, you know. They follow the actor, they follow the action. Here we wanted to put them in front. Okay. So that was the idea. Moreover, in the West, a percussion item is always appreciated. Always. People love it. So in the first version of Kathakali King Lear, I think it was about 7 to 9 minutes, this item. Egadesham. So this is the reason we did that. Okay. And also, how do you symbolize a storm? Either you have things flying, or or sounds, but we have those sounds, you know. And these artists can make rain. They can have rain. They can have wind. They can have mara. All these, and it gives a taste of the talent and of the possibilities of a chenda or madalam. So much possibilities. So that is the reason. And also it creates a storm. And actually, can I say just a little thing? When we did the premiere at Kalamandalam, ആ ദിവസം തന്നെ ഒരു storm ഉണ്ടായിരുന്നു. I remember the curtain was flying around and water and rain was falling everywhere. It was very exciting, actually. I have to add something to that later, okay, to remind you, recall and all. You know, this storm scene, പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ. കൃഷ്ണകുട്ടി പോതാളാശാൻ, ചെണ്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അപ്പുട്ടി പോതാളാശാൻ, നമ്പീശൻകുട്ടി, ഇവരാണ് അതിനെ പല പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടും ചെയ്ത്. പോതാളാശാൻ unfortunately he couldn't perform on tour. He fell ill and he was taken to the hospital. But when he came back from the tour, or he told me personally, that I am very disappointed because I had so many ideas in my mind, but I had to leave poor Unnikrishnan alone between Appukutti Podwal and Nambishangutti. I had some ideas how to develop this. Anyway, I mean, he was very sorry that he couldn't play it properly. And we were very sorry too. Another thing was that നമ്മൾ എഡിൻബറോയിൽ പോയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയണ ഉണ്ണീഷണമെന്നില്ല, ടൂറിലില്ല. എഡിൻബറോയിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരനായിരുന്നു അന്ന്. അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കിങ് ലിയർ കാണാൻ പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ റെയിനൊക്കെ ചാലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴവെള്ളവും പിന്നെ അതുപോലെ ഫാനൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഫാനും കേർട്ടനും. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, ബിക്കോസ് യു മെയ്ഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ, യു മെയ്ഡ് lightning, you made thunder with this percussion. And also the actors. It
you know, you didn't use any stage props. എന്നുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയത് അവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയാണ് കൺസീവ് ചെയ്ത്. പിന്നെ നാച്ചുറലി ഡ്രമ്മേഴ്സ് ദേ ഡെവലപ്ഡ് ഇറ്റ്. ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ടു സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വെൻ വി performed at Globe, Unnikrishnan and we took it to a very high level of percussion, you know. Anyway, പിന്നെ ഇനി വിദൂഷകൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കരി ഉണ്ട് അതിൽ, അതും അസാധാരണമാണ് കഥകളിയിൽ. ഒന്ന് കുറച്ച് നീലയും ഒന്ന് കറുത്തതും, ഗോണറിൽ കറുത്തതും മറ്റത് അനിയത്തി നീലയും. അത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല റീസൺ ഉണ്ടോ? Well, the main reason is that the Regan and Goneril in Shakespeare are really horrible characters. They are really rough and very വളരെ ക്രൂരന്മാരാണ്. Very nasty also. Very nasty. They take the eye of one of the other characters at some point. Yes. Yeah. You know, they are very extremely cruel. So we could not have them as Minako. It's not possible. They were too nasty, too cruel. So we thought that the Karivesham, which is perhaps a bit closer to animals or to nature or something more violent and rude also. They were quite rude, wasn't they? So we thought that this was the best Vesham for them. And it exists. And also having two on stage with these two high crown, kiridam, which are beautiful shape, and they are not seen often, especially two of them together. And I think all the actors who performed these characters really enjoyed it, because we gave them a lot of scope. You know, not only were they acting as nasty sisters, they were acting coming close to the King of France to try and seduce him. They had a fight between themselves. Then they had a battle scene with the King of France. Then they were killed by the King of France. So all these moments gave them much more importance than in the text of Shakespeare. Premiere at Kalamandlam Kootambalam. Then naturally we performed at Thiruvananthapuram also. Were there any I mean, did they accept it as such, or were there any criticism? The performance in Trivandrum was very particular, because Trivandrum is the kingdom of some very conservative people, more specifically Mr. Appukutan Nayar, and another one, Mr. Venu Gopalan. And I think both of them were against this idea of Kathakali King Lear. Even without seeing it, they were against it. So when we came to Trivandrum to perform, we were asked not to use the Vidushaka Vesham on the stage of Trivandrum. So they put some sort of cloth and Bhiru type sort of makeup and to do this Vesham, which was ugly and which was really not what we wanted. But anyway, the only problem about that, we have to obey, because Kalamandalam was a bit worried about the conservatives in Trivandrum. Okay, we did it. One of the consequences of that was that the Kathakali King Lear first version was hardly never performed in India, because of these people who had given such bad opinion right before seeing it. We did not perform in India, and that was, for me, it was very painful actually. And after that, we performed this production in 13 different countries. Parimuna Natile Kalipichu. Rajate Kalipichu. Always with success, and always with people being very moved. And at the end of the play, many people were crying.
and they were very moved by this production. Yeah. So it was, for me, it was a pain that this was not performed in Kerala. Yeah, yeah. But again, you know, when we played this again in Trivandrum, 2019, we performed it. People accepted that. Yes. Even Yeah. even the critics, you know, because by the time they themselves had been part of Different things. different things, you know, right? Don Quixote, all these things, you know. Yeah. So by 2019, they started accepting